Minsan nakakapagtaka bakit kasama ang hamburger sa unhealthy food. Pasok naman siya sa go, glow, and grow food. Charot! Bukod kasi na processed food siya, di pa natin alam kung ano-ano yung mga sinasangkap sa kanya. Kaya naman naisip namin i-share kung paano gumawa ng homemade, easy, at pantry-friendly burger patty. You will only need 5 ingredients: ground beef, garlic, soy sauce, onion powder, and pepper. Add the garlic. Depende po sa inyo kung gaano karami yung garlic niyo. Kasi kami mas strict namin yung maraming garlic. Add the half of the soy sauce. Mix bago i-add ang natitirang soy sauce. Add the onion and pepper powder. Kung trip yung ulamin yung burger patty, I suggest na sibuyas talaga yung ilagay para mas malasa instead of onion powder lang. But since hamburger naman yung trip namin, a quarter teaspoon of onion powder is enough para walang umay factor. Tapos bonggahan nyo yung pepper para mas solid yung sarap.